A plus B the whole bar. A dash into B. A bar dot B bar. அடுத்தது என்னது? A dot B the whole bar equal to A bar plus B bar. இப்போ இதை நம்ம ப்ரூஃப் பார்த்துடலாமா இன்னைக்கு? It's going to be as simple as semiconductors, gates exclusively for NEET. CBSE, I don't think we have it. Am I right? Yes sir, deleted. Deleted. As far as CBSE is considered, it is deleted. Sir, so I have some doubts. So when can I ask, sir? Even at the end of the class today, you can ask. I will be with you. We'll solve it. Not a problem. We'll definitely do that. Don't worry. Right? Okay, sir. Sure. So, as usual, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. We have taken all possible combinations of A and B. A bar, B bar, A plus B, 0 sir. 1 1 1. A dot B, 0 0 0 1 sir. Let us come to De Morgan's theorems now. What is A plus B the whole bar? A plus B the whole bar. A plus B 1 0 0 0. இங்க பாருங்க A plus B இருக்காங்க. A plus B the whole bar. சொல்லுங்க A plus B the whole bar. எவ்வளவுக்குன்னா 1 0 yes 1 A 0 0 0. 1 0 0 0. A plus B the whole bar equal to be proved to be equal to A bar dot B bar. Come on, A bar dot B bar. யாரா சொல்லுங்க இங்க பாரு A bar dot B bar. ரெண்டு மல்டிப்ளை இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி சொல். Anything 1 0 0 0. So now we proved that these two are equal. The first law of De Morgan's is proved. First law of De Morgan's is proved. Correct then? Shall we go for second law, second De Morgan's? போலாமா second De Morgan's போயிடலாமா? Yes. சொல்லு பார்க்கலாம். இங்க யார் இருக்கா? A bar plus B bar. சொல்லு A bar plus B bar. A bar plus B bar. சொல்லு கண்ணா இதோ பாரு A bar B bar. 1 1 1 0 sir. 1 1 1 0. A bar plus B bar. A dot B the whole bar. A dot B the whole bar. A dot B 1 1 1 0 sir. இதோ இருக்கா பாரு A dot B இதனோட bar 1 1 1 0. 0. Yes, these two are equal, proved. These two are equal, proved. So we clearly proved De Morgan's theorems. We have clearly proved De Morgan's theorems. Correct kanna? Paranga. What is this? Already I told you. Or and then not. What gate it is? Nor. Not yet. This and, but you should put not in the input. This is called bubbled Bubbled and. Yes, sir. And. இதுக்கு என்ன பேரு? Nor. இதுக்கு என்ன? Nor is equal to bubbled Bubbled or. Bubbled or. இங்க bubble or. Bubbled or. சரியா கண்ணா? Sir, third one is not norms. Third one is not? Norms. Oh, sorry, நான் தப்பா எழுதிட்டேன். நான் NAND கண்ணா. Correct கண்ணா. You are 100% right கண்ணா. NAND. NAND. You are right. NAND.
Pulama, next Pulama. Shall I go to next? Sir. Add page. My doubt is, this is my OR gate. What gate it is? I'll get. OR gate. But I want to achieve OR gate by using NAND gates. Is it possible? This is first, I know simple. I'll start with very simple. Not using NAND. Question Sir, next topic heading, sir. Next topic heading. We want to achieve NAND not to achieve not using NAND. What is given to you? Come on. What's given? NAND. NAND kaiyila kuduttanga. But they're asking you to do what gate? Not gate. எப்படி பண்ண போறோம்? ரொம்ப சிம்பிள். ரெண்டு இன்புட் ஷார்ட் பண்ணிடு. Finished. A B. A equal to B. Finished. Job over. பார்க்கலாமா இப்போ? NAND gate. NAND gate என்னப்பா பண்ணும்? யாராவது சொல்லுங்க போ. NAND gate என்ன பண்ணும்? ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தா. If you give two input, what NAND gate will do? It will do multiply and then And A not be the whole bar. Yes. பார்க்கலாமா இப்போ? A is equal to B. So 1 1 0 0. வேற ஒண்ணு நீ கொடுக்க முடியாது. Only two inputs. Either you can give 1 or you can give 0. Multiply ரெண்டுத்தையும் 1, sir. 1. Complement 0. So this is your y. 0 0 0 into 0 0. Complement. 1, 1, sir. So if you give 1 as input, you get 0 as output. If you give 0 as input, you get 1 as output. Your objective is done. Your objective is done. Therefore, your truth table goes like this. A y is equal to A bar. 0 1 1 0. How did I achieve it? I don't have anything called NOT gate. I achieved it by using, come on. I achieved it by using NAND gate itself. I achieved it by using You mean you joined both A and B input, sir? Yes, we call it as shorted input. We call it as shorted input. We call it as shorted input. Sariya kanna? So the sentence is shorted input NAND gate works as Not gate. NOT gate. Finished. Shorted input NAND gate works as NOT gate. Finished. Pulamakana, next pulama. இப்போ NAND as OR உங்களால் பண்ண முடியுமா அது? NAND as OR. நீங்கள் NAND கேட் தான் நிறைய கையில் வச்சுருக்கீங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்? You should do NAND gate, you should combine NAND gate to achieve what gate? To achieve what gate? OR gate. The process is so simple, you see. This is my requirement. This is my ultimate aim of achieving OR gate. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ரெண்டு பபிள் போட்டேன். ரெண்டு பபிள் போட்டால் என்ன ஆகும்? இது A, இது A பார். முன்னாடி பபிள் போட்டால் என்ன ஆகும்? Yes, sir. ரெண்டு பபிள் போடு. B, B bar, B. இப்போ what's your input, output here? Y is equal. யாராவது ஃபார்முலா போடு. OR gate என்ன ஃபார்முலா? OR gate என்ன A ஃபார்முலா? plus B, sir. A plus B. Simple. A plus B. Sriram, I put two bubbles. Will the answer change? Will the output change or it will not change? No change, sir. No Simply change. it will change. ஒரு பபிள் போட்டிருந்தாவது சேஞ்ச் வந்திருக்கும். நான் ரெண்டு பபிள் போட்டால் என்ன சேஞ்ச் வரும்? ஒரு சேஞ்ச் வராது. இப்போ இது இப்படி கம்பைன் பண்ணு. Who is this fellow? Name him. Name this box. Who is this fellow? Bubbled OR. Bubbled OR, sir. Bubbled OR equal to what? போட்டுக்கோ ஒரு NAND. ஒரு NAND போட்டுக்கோ. முடிஞ்சு போச்சு. This fellow is a bubbled OR fellow equal to NAND fellow. முடிஞ்சிருச்சு. So the box is replaced. Turn into D1, sir. இப்போ தானே சொன்னோம் bubbled OR equal to what? NAND. And is சரி, இங்கே ஒரு பபிள் இருக்கா? பபிள்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் கேட்னு அர்த்தம். நாட் கேட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீ ஒரு NAND கேட் எடுத்துக்கிட்டு
அதனோட ரெண்டு இன்புட்டையும் ஷார்ட் பண்ணிடணும். வந்துருச்சு ஒரு பபிள். இந்த பபிள் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் ஒரு பபிள் இருக்கா சொல்லு. அந்த பபிள் என்ன பண்ணலாம் சொல்லு. ஷார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ இந்த பபிளுக்கு இங்கே வந்துடுது, இந்த பபிளுக்கு இங்கே வந்துடுது. ஃபினிஷ்ட். இப்போ ஏபி, ஏ பார் பி பார், இவன் என்ன பண்ணுற சொல்லு. ஏ பார் மல்டிப்ளை வித் பி பார் the whole bar. இப்போது இது வந்து எக்ஸ், இது வந்து ஒய். எக்ஸ் டாட் ஒய் த ஹோல் பார் சொல்லு. A bar plus B bar. A bar plus B. A bar plus A bar the whole x1. x bar plus y bar. கரெக்டா? A bar equal to x கண்ணா, B bar equal to y. A bar the whole bar plus B bar the whole bar. A bar equal to x, not x bar. A bar equal to x. சரியா? அப்போ x dot y the whole bar. இப்போ சொல்லுப்பா. இதுக்கு மட்டும் நீ சொல்லு. இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி AB எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத சொல்லு. எவ்வளோ இது? x bar plus y bar. What is x? If now you substitute. Now you substitute. What is x? Come on. What is x? A bar. அப்போ A bar bar, B bar bar. What is this? A plus B. Done. Your what your aim is done. Or get done. Or get done. புரியுதா சொல்கிறது? இப்போ நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ணேன்? I achieved OR function by using NAND gates. I did not use OR gate. I did not use other gates. So just by using NAND I am achieving everything. Just by using NAND I am achieving everything. By using De Morgan's theorems. Yes, Kanna, somebody has got some doubt. Come on. Sir, this construction amount can you explain again? இல்லை கண்ணா, உனக்கு என்ன வேணும்? ஆர் கேட் வேணும். ஃபஸ்ட்டு ஆர் கேட்டை போட்டுக்கோ. ரைட். இங்கே ரெண்டு பபிள் போட்டுக்கோ, இங்கே ரெண்டு பபிள் போட்டுக்கோ. யூ ஹவ் நாட் டிஸ்டர்ப் த சிஸ்டம். வாட் இஸ் இஸ் பபிள்டு ஆர் கேட்? தட்ஸ் வாட் இஸ் NAND கேட். டன். இந்த பபிளுக்கு ஒரு NAND, இந்த பபிளுக்கு ஒரு NAND. முடிஞ்சு போச்சு. நீ பலவிதமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். உன் சாய்ஸ். புரியுதா? அந்த நாட் யூசிங் தட் நம்ம அதுல தான் ஆமாம், அதுக்கு தான் இதை இந்த போர்டில் முதல்ல எழுதி இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் அங்கே ஏன் போனேன், அதனோட அப்ளிகேஷன் இங்கே வருது அப்படின்றதில் தான் போனேன். கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாப்பிக்கோட அப்ளிகேஷன் தான் இது. கரெக்ட். Sir, bubble-க்கும் நாட்டுக்கும் என்ன சார்? ரெண்டும் ஒன்று தாங்க. என்ன பபுளுனாலும் நாட்டு தான், நாட்டுனாலும் நாட்டு. ஓகே சார். Bubble is nothing but creating complementary. அவ்வளோதான். creating complementary. That's all. 1 second. போலாமா? Second, sir. Shall we go ahead? Yes, sir. Now, One second, sir. Bit forward. இப்போ ஒரே ஒரு கடைசி கொஸ்டின் நீங்கள் போடுங்க போகலாம். NAND as AND. NAND வந்து ஒரு அண்டை யூஸ் பண்ணணும். முடியுமா உங்களால்? ரெண்டு அண்டை போட்டா வருது. அவ்வளோதான். போடு பார்க்கலாம். தட்ஸ் ரைட், யூ ஆர் ரைட். போடு பார்க்கலாம். NAND as AND.
இது என்ன கேட் இது? Not. Not gets. Why it is working as not? Because the two inputs are shorted. Yes, sir. Shorted. அவ்வளோதான். A dot இது வந்து A dot B பார் கொடுக்குது, இன்னொரு பார் டபுள் பார் போட்டால் என்ன ஆகிடாது? பார் will be removed. Now it is working as AND gate. சார் A bar A dot B whole bar வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பபுள் போட்டுடலாம். அதான் பபுள் போடக்கூடாது, நீ நேண்டு தான் போடணும். ஓகே சார். சார் அப்படி போட்டாலும் இதே ரிசல்ட் தான் சார். ரிசல்ட் இதே தான். ரிசல்ட் இது. And as and you use the two and no, sir. ஆமாம் ஆமாம். ஐ எம் யூஸிங் டூ NAND கேட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் AND ஃபங்க்ஷன். ஃபைனலாக என்ன ஃபங்க்ஷன் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன்? வாட் ஃபங்க்ஷன் ஐ ஃபைனலி அச்சீவ்ட்? என்ன ஃபங்க்ஷன் கடைசியாக நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லு? AND ஃபங்க்ஷன். AND ஃபங்க்ஷன். எஸ் AND கரெக்ட். போலாமா? The previous you sir. Previously you done no, sir. என்னமா? A dot be the whole bar with the whole bar. ஆமாம், அதான் this equal to this equal to this. No, sir, in the previous section. ஆமாம், ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் என்ன ஆச்சு உனக்கு? ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் என்ன ஆச்சு உனக்கு? ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் அவன் X Y எடுத்துட்டீங்க, அது சும்மா எடுத்துட்டீங்களா சார்? ஆமாம், உனக்கு புரியறதுக்காக எடுத்தேன். உனக்கு அது எடுக்காமே புரியணும்னாலும் ஓகே, தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். ரைட் ஓகே ஓகே சார். ரைட். இப்போது போடுக்கண்ணே. Write equation for y. Write equation for y. எழுது பார்க்கலாம். What's the equation for y? Sir, A plus B dot C the whole bar, sir. A plus A plus B dot C the whole bar. correct. This is A plus B, you are right. This is A plus B. This is C. So what you get here is A plus B dot C the whole bar. You are right. சார் அது சிம்பிளிஃபை பண்ணா A bar dot B bar plus C bar. ஓ, அப்படி பண்ணலாமா? Yeah, multiply. A plus B, A dot B the whole bar. இது A ன்னு வச்சுக்கோ, இது B ன்னு வச்சுக்கோ. A dot B the whole bar equal to A plus A bar plus B. A bar plus B bar. இப்படி வேணா போடலாம். A bar plus B bar. நீ சொன்ன மாதிரி போட முடியாதுக்குன்னா A plus B the Sir, whole. A bar plus B bar வரும். A plus B the whole bar தான் sir. ஆமாங்கண்ணா, அதனால தான் அது மாதிரி வராதுன்னு சொன்னேன். நான் எழுதியிருக்கேன் பாரு. A plus B the whole bar plus C bar. வேணா இப்படி போடலாம். If you want you can write like this. அந்த A plus B dot C நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணா அதே தான் சார் வரும். பாரு, அதே வருது அவர் பாருங்க. நீ என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு புரியலையே. என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி எப்படி பண்ண போகிறேன்? இப்போ x plus y dot z னா x z plus y z நம்ம எழுதுவோம்ல சார். மல்டிப்ளை இன்சைட் தி பிராக்கெட் அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். ஸோ நீ என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா A dot C plus B dot C the whole bar போடலாமான்னு கேட்குறேன். சார் போய் போடலாமா? வராது கண்ணா, you will not get. அப்படி சி நீ வந்து இப்படி you are trying like a commutative rule, right? Commutative rule? Yes, sir. No, not commutative. B dot வருத பார்க்கலாம். வரலையேம்மா?
No, sir, இந்த மாதிரி எழுதினா correct ஆ A இருக்கு. plus Bன்றது 0, 1 ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்கு. ஆ. So அது கூட இப்போ inside the bracket separated எடுத்து போட முடியாது. ஏன்னா முடியாது. ஒரே இன்புட்டா தான் வரும். கரெக்ட் கரெக்ட் எடுத்து போட முடியாது கண்ணு. யூ cannot do that. You Sir. cannot. Now the simple question, what are the various combinations of ABC for which your output is 0, your output is 1? I mean, what's A, B, C possible values so that y equal to 1? கண்டுபிடி பார்க்கலாம். ஏபிசிக்கு என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்தா பை சான்ஸ் உனக்கு ஒன்க்கு வந்து ஒய்க்கு வந்து 1 கிடைக்கும். 1 1 1 1 வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். நிறைய காம்பினேஷன் வரும். Sir, 0 0 0. Sir, 1 0. இல்லை நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் வரும். 1 2 இல்லை, எக்கச்சக்கமாக ஒரு காம்பினேஷன். நாட் 2 or 3. யூ மே கெட் மச் மோர் தென் தட். யூ மே கெட் மச் மோர் தென் தட். பார்க்கலாமா? அது ஃபுல் ட்ரூத் டேபிளே போட்டுடலாம். என்னத்துக்கு நமக்கு இந்த வேலை? ஃபுல் ட்ரூத் டேபிளே போட்டுடலாம். சரியா? இது எப்படி போடுறேன் பாருங்க. ஏபிசி 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 These are 9 combinations, sir. 1 1 0 1 1 1. எத்தனை காம்பினேஷன்மா? 8 காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கணும். ஐ திங்க் 7 கிடைச்சிருக்கா? Sir, 2 power 3, sir, 8 combinations. 8 combinations. ஏதோ ஒரு காம்பினேஷனை விட்டுக்கிறேன். இந்த நானே கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறேன். எனக்கு எத்தனை வந்திருக்கு? Sir, Sir, 101, 101, sir, 101. 101 விட்டுட்டுனா 101 கரெக்ட். Sir, how 111 will comes? என்ன பிரச்சனை உனக்கு? பைனரி சிஸ்டம் தனியாக நடத்தணுமா உங்களுக்கு? Sir. அதெல்லாம் நடத்தியிருந்தா டைம் போயிட்டு இருக்குமா? நடத்தினா என்னமோ ஜாலியாக தான் இருக்கும் போல், போயிட்டே இருக்கும். நல்லா ஜாலியாக நடத்திட்டு இருக்கலாம். டைம் நிறைய போகுமே. அதெல்லாம் நீங்கள் எதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் படிப்பீங்களா? எதில் படிப்பீங்க? Yes, sir, computer science, sir, 11th லயே படிச்சேன். சரி. Sir, 11th la, sir. These all questions came in 11th, sir. Sir, there was a lesson called Boolean logic, sir. Entire this thing gates came, sir. Entire gates and truth table. Yes. It's applications, sir. Now I have done all the 8 possibilities. T square 9. ரைட், 8 பாசிபிலிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாரு. ரைட், மேபி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்காத பசங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட்லி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம். நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பர்டிகுலர்லி. ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் நீட்டில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய இந்த மாதிரி போட தான் உங்களுக்கு நீட்டில் ஈஸியாகும். ரைட், கம் ஆன். வாட் யூ வாண்ட்? A plus B you want. A plus B you want. And then you want A plus B dot C you want. And then A plus B dot C the whole bar you want. This is what's called y. Right, first A plus B சொல்லு. இங்க பாரு. 0 0 1 1 A plus B 1 1 1 1. A plus B multiplied with C. Look at 0 1 0 1 0 1 0 1. What is this? A plus B multiplied with C. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். The doubt, sir, 1.0, how is it 1, sir? எங்கே கண்ணு? எத்தனாவது கண்ணு? Sir, no, sir, second one. ஆமாம் கண்ணு, இது 0 தான் கண்ணு. நான் தான் தப்பாக போட்டேன். யூ ஆர் ரைட். 0 கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். 0. நோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. இப்போ இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜஸ்ட் போடு. 1 1 1 0 1 0 1 0. நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன? எதுக்கெல்லாம் y ஈக்குவல் டு 1 வரும் அப்படின்னு தான் அவங்க கேட்டாங்க. திஸ் கேஸ் 5 கேஸ். அதான் நான் சொன்னேன், நிறைய கேசஸ் வரும்னு சொன்னேன். 5 கேசஸ் has come for which y is equal to 1. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆன்சரில் ABCD ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு which combination gives output 1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேவையில்லாமல் நமக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கும். புரியுதா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆப்ஷன் A, ஆப்ஷன் B,
option C, option D. The combination 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1. நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் போட்டு பார்க்கணும். The best option இதில் நீங்கள் ட்ரையல் அண்ட் எரர் போட்டு தப்பாக மாட்டிக்கிறத விட கடகடகடன் டேபிளில் போட்டால் ஒரு நிமிஷத்தில் டேபிளில் போட்டுடலாம், அப்புறம் செக் பண்ணிக்கலாம் எதுன்னு. நான் சொல்கிறது புரியுது. அவங்க 4 ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீ முதல்ல இதை ட்ரை பண்ணுற, நோ வரல, அப்புறம் இதை ட்ரை பண்ணுற, நோ வரல, இப்படி மூவ் பண்ணிக்கும்போது there is a more possibility that you may make some mistake, error in it. புரியுதா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும், கடகடகடன் ட்ரூத் டேபிள் ரஃப் ஷீட்டில் போட்டுடணும். போட்டுட்டு நம்ம ட்ரூத் டேபிளுக்கு எந்த ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்து எடுத்து போட்டுடணும். சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா? உனக்கு வந்து குழப்பமே இருக்காது, கிளியராக இருக்கும். நீ இதில் ட்ரையல் அண்ட் எரர் போட ஆரம்பிச்சின்னா இட் வில் கன்சியூம் 3-4 minutes. மிஸ் பண்ணிவிடுவேன், எதையாவது மிஸ் பண்ணிவிடுவேன். சான்சஸ் ஆர் தேட். ஒரு தப்பு பண்ணேன்னு வச்சுக்க, மண்டை குழம்புச்சுன்னு வச்சுக்கேன், திரும்பி அங்கேயே குழப்பிக்கிட்டு 5 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். டைம் எக்கச்சக்கமாக போயிடும். அதனால நாம் என்ன செய்கிறோன்றது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கும். இதே மெத்தடில் போடும், ஈஸியாக இருக்கும். Sir, A plus B dot C, we cannot write it as A dot C plus B dot C, no, sir. Sir, முடியாது கண்ணா. You cannot write. Okay, sir. Doubt, sir. Yes. சொல்லுமா. A plus B dot C. No, nothing. இந்த A plus B dot C. போலாமா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Find ABC for y to be 1. Y to be 1. ABC. டெஃபினட்டாக ஒரு ஆன்சர் கிடையாது. யூ வில் கெட் மல்டிபிள் ஆன்சர். அப்போ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்கேன், முதல்ல ஈக்குவேஷன் எழுது, அதுக்கப்புறம் ட்ரூத் டேபிளில் போட்டுரு. முடிஞ்சால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. தெர் ஆர் மோர் சான்சஸ் தட் த ஈக்குவேஷன் மே கெட் சிம்பிளிஃபைட். தெர் ஆர் சான்சஸ். இப்போ ட்ரை பண்ண பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன். Sir, y is A dot B bar plus C dot B bar the whole bar. சாரி கண்ணா. Sir, y is A dot B bar plus C dot B bar the whole bar. ஒய்எஸ்லாம் கேட்டால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க போடு, அவ்வளோதான். நீ ஒய்னோட வேல்யூ சொல்கிறேன். சாரி கண்ணா, நீ என்ன ஒய்ன்னு கேட்குறேன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். சாரி. A B bar C B bar வர C B bar. அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா y is equal to A B bar plus B bar C the whole bar. கரெக்ட் கண்ணா. இது நீங்கள் வேணால் எழுதலாமே. டிமார்கன்ஸ் தியரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமே. பட் அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் ஆகும். அதோட பேசாமல் இப்படியே விட்டுடலாம் இல்லையா? If you use De Morgan's theorem, it will become more complicated. Yes, sir.
Sir, not that much complicated, sir. I tried it, sir. ஓகே ஓகே கண்ணா போவோம். Okay, sir. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பண்ணுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம். போட்டாச்சு கண்ணா. Second, sir. Same like combinations coming, sir. முன்ன வந்த சேம் காம்பினேஷன்ஸா? லாஸ்ட் டைம் வாட் யூ காட் தி சேம் காம்பினேஷன்ஸ். 0 0 0, sir. 0 1 0. 0 1 1. Eight combinations. Now A B bar. So B bar alone is required. Ready பண்ணி வச்சுக்கலாமே. A dot B bar, B dot C, and A dot B bar plus B dot C. A B bar. B dot B bar C at the A B bar. A B bar. எவ்வளோ? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0. right. Next one B B bar bar dot C. 0 1 0 0 0 1 1 0 0. 1 0 0. Now you should add these two and then take complementary. First adding and then take complementary. So y, add it 0 1, add it 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1. So you get again 5 set of answers for 1. 5 set of answers. உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சப்போஸ் இந்த காம்பினேஷனை ஏ ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க, இந்த காம்பினேஷனை பி ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க, இது சி ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க, இது டி ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க. அப்போ அவுட் ஆஃப் ஏபிசிடி ஒன்லி ஒன் காம்பினேஷன் வில் ஒர்க் ஃபார் 1 ஆர் ஃபார் 0, வாட் எவர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை பொறுத்து அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. அப்போது நீ ட்ரூத் டேபிளில் வேகமாக போட்டினா மட்டும்தான் ஷார்ப்பாக போடுவேன். நீ ட்ரையல் அண்ட் எரர் போட ஆரம்பிச்சின்னா தப்பு பண்ணி மாட்டிப்பேன். சரி, நான் ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணிடுறேன் சார், இவ்வளோ பெரிய டேபிள்லாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நீ ஆரம்பிக்கிறேன்னு கண்டால் லக் இருந்தால் கரெக்டாக போடுவேன். ஆனால் தப்பாக போகிறது இது கூட தேவையில்லை சார். அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒருத்தருக்கு 4 எடுத்து போட்டால் போதும் சார். அதான் சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி தான் செய்ய வேண்டாங்கிறேன். அந்த மாதிரி செய்யும்போது தான் நீ தப்பு பண்ணி மாட்டிப்பேன்னு சொல்கிறேன். அதை தான் நீ செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். புரியுதா? ஏன்னாங்க இதுன்னா ஒரு ஆர்டர் இருக்குது. யுவர் மைண்ட் வில் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. அந்த ஆர்டர் மாறி மாறி வரும்போது எங்கேயாவது நீ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணால் மாற்றி போட்டுருவோம், அவ்வளோதான். அதான் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். சரியா? ரைட் கண்ணா? இப்போ ஓரளவுக்கு உனக்கு புரிஞ்சிருக்கா? கேட்ஸ் எப்படி வருது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? இப்போது வேவ் ஃபார்ம் மட்டும் இன்னும் ஒன்று போட்டுடலாம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வேவ் ஃபார்ம் போட்டோம், அது இன்னும் ஒரு முறை ஒரு வேவ் ஃபார்ம் மட்டும் ஒன்று போட்டோம். ஏன்னா வேவ் ஃபார்ம் தான் கேட்குறாங்க, எந்த வருஷமே வேவ் ஃபார்ம் தான் கேட்குறாங்க ஆல் த டைம். சரியா? எஸ்.
plus b the whole bar, sir. These are the two waveforms. Now you have to give y waveform. Y oda waveform நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான். That's it. You have to give me y waveform for y. That's it. What's the equation? This is AB. Y is equal to AB plus B. The whole bar. O A plus AB plus B the whole bar. AB plus B the whole bar. இங்க என்ன பண்ணலாம்? Yeah, right. Gets fitted right, sir. A plus 1 is yes. A plus 1 is 1. Yes, sir. 1. So B bar. சிம்பிளாக உன்னோட அவுட்புட் என்ன வரப்போகுது ஆல் டுகெதர்? சிம்பிளாக உன்னோட அவுட்புட் என்ன வரப்போகுது ஆல் டுகெதர்? சொல்லு. B bar. B பார் வரப்போகுது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த பார் B பார். A எப்படி சார் வந்துச்சு? ஏ எப்படி வருதா நமக்கு என்ன போச்சு? ரிசல்ட் என்ன வருது? ஓ ஃபாதர் பி ஆர் ஓகே சார். நான் ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் பண்ணினாலும் அந்த ரிசல்ட் தான் வரும். எஸ் சார். ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் அந்த ரிசல்ட் தான் வரும். சார் டிமார்கன் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? இங்கே பண்ணலாமே இதை பண்ணலாமே. ஐ வில் டூ தட். இது வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ, இது ஒய்ன்னு வச்சுக்கோ. எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் பார் ஈக்குவல் டு x bar dot y bar. x எவ்வளோ? ab bar. சாரி, கரெக்ட் தானே? கரெக்ட். b bar. இது ஏக்கண்ணே? போடு. a dot b the whole bar equal to plus B. என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது பார். கரெக்ட். b bar is common. a bar plus கரெக்ட் 1. ஆன்சர் இஸ் b bar. இது ரொம்ப லாங்காக போகுது, இதுவே ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. எடுக்க முடியாதுல்ல, சாரி. இல்லை, பி பார் இன்ட்டு பி பார்னா அது வெறும் பி பார் தான். We can try and expand the whole thing instead of expanding only A dot B, sir. அதுதான் முதல்ல பண்ணோம். நீங்கள் தானே இப்போ இப்படி இருந்ததை மாற்றி இப்படி கொண்டு வந்தீங்க இல்லை? முதல்ல அது ஈஸியாக தான் இருந்தது, நீங்கள் தானே இது இப்படி கொண்டு வந்தீங்க. ஆல்ரெடி இது ஈஸியாக தானேப்பா இருந்தது, இது ஈஸி தானேப்பா, திஸ் ஈஸி ஃபார்மேட் தானே இது. அது நீங்கள் தானே தேவையில்லாமல் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பார் வந்து ஏ பார் டாட் பி பார் நீங்கள் தானே கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பார் டேக் காமன் இல்லை, பார் காமன் இதெல்லாம் எடுக்கலாம், ஏன்னா மொத்தத்துக்கு ஒரே பார் தானே. இங்கே பிரச்சனை மொத்தத்துக்கு, அங்கே இங்கே நீ எடுக்க முடியாது, செப்பரேட் இங்கே எடுக்க முடியாது. இங்கே எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா இது இங்கே இந்த இடத்துல உனக்கு என்ன வருது? ஏபி ப்ளஸ் பி. அதுக்கு நீ அப்புறமா தான் பார் போடுற. நீ பார் போடுறதுக்கு முன்னே நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். காமன் எடுத்துக்கோ, என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. புரியுதா சொல்கிறது? அது அலவுடு. ஸோ ஃபுல் பார் இருந்தால் அலவுடு தான், பட் தனித்தனியாக அந்த திஸ் இஸ் நாட் அலவுட். இங்கே இப்போ எடுக்க முடியாது.
டிரான்சிஸ்டர் கொஞ்சம் பார்த்துடலாமா? ஐ திங்க் டிரான்சிஸ்டர் கொஞ்சம் பார்த்துடலாமா டுடே? டிரான்சிஸ்டர் நடத்தணும், ஆல்ரெடி நடத்தியிருக்குமா இல்லையா நமக்கு என்ன? Have you ever done transistor in our class really? யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீ? நெவர். பண்ணிடலாம். ஆனால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் போக போகிறதில்ல. ஆக்சுவலாக டிரான்சிஸ்டர் டீட்டெயிலாக போனால் நிறைய நேரம் தேவைப்படும். ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகணும். எப்படி உங்களுக்கு அது பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. JEE எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறவங்களாம் பண்ணிட்டீங்களா கண்ணு? ஈவன் NEET ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் அப்பியர் ஃபார் JEE. சும்மா நாமக்கே எழுதுங்க. Sir, can we see diodes? Sir? Can we see diodes now? You want diodes to be revised கண்ணா? நம்ம ஏற்கனவே நடத்திட்டோம். என்ன மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன வேணும் சொல் கண்ணா டயோடில்? ஒர்க் ஷீட் ஆரம்பிச்சதுன்னா அதில் டிரான்சிஸ்டர் கொஸ்டின் நிறைய வரும், ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்காக பார்க்குறேன். அதான் சொல்கிறேன். அது நடத்தி விட்டாக்க நம்ம எதையும் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் பார், எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் போட்டுடலாம். அதுக்காக தான். சரியா? டிரான்சிஸ்டர் முடிச்சிடலாங்கண்ணே. நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக உனக்கு சொல்ல போகிறதில்ல, சிம்பிளாக சொல்கிறேன். கொஞ்சம் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க, நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, பார்க்கலாம். சரியா? வாட் இஸ் அ physical configuration of any transistor? There are two types. A thin layer of P type is sandwiched between N type and another N type. This what I have drawn here is called NPN transistor. This is what is called NPN transistor. This is thin in size. This is thick in size, and this is moderate in size. அல்ல ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இதுவும் N டைப், அதுவும் N டைப், இது P டைப். P டைப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இல்லை, நான் சொல்கிறது மாடரேட் இன் திக்னஸ். உனக்கு என்ன கண்ண டவுட் உனக்கு? இல்லை, உன்னோட டவுட் என்னன்னு எனக்கு புரியலையே. நான் கிளியராக தானே சொல்கிறேன். இது தின்னாக இருக்குது, நான் தான் கிளியராக போட்டிருக்கேன். இது மீடியமாக இருக்குது, இது லாங்காக இருக்குது, திக்காக இருக்குது. என்ன உனக்கு டவுட்? அது எப்படி போய் சொல்ல முடியும்? நான் தின்னு சொல்கிறேன், திக்கு மாடரேட்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? ஓகே, நீ சே தட். அது எப்படி கண்ண சொல்ல முடியும்? நான் தான் கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்கிறேன்ல. Right. This is called emitter. This is called base. This is called collector. Because this part is moderate in size but heavily doped. Heavily doped. இது moderate doped, moderately doped, and this is very lightly doped. மறுபடியும் சொல்கிறேன்ல கேளு. இது வந்து ஹெவி டோப்னா என்ன அர்த்தம்? எக்கச்சக்கமாக மெஜாரிட்டி இருக்கும், மைனாரிட்டி இருக்குமா? அப்போ இது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கும். எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஏன்னா நீ ஹெவியாக டோப் பண்ணியிருக்க. டோப்புன்னா என்ன? இம்ப்யூரிட்டி. என் டைப்புக்கு என்ன இம்ப்யூரிட்டி வேணும்? பென்டாவேலன்ட். இஸ் இட் எ டோனர் ஆர் அக்செப்டர்? Donor. It gives you plenty of electrons, but unfortunately it is not big in size, it is moderate in size. The middle wala is very thin, at the same time very lightly doped. Thin, light. Appo very few holes may be there, very few P. Size சின்னது, டோப்பிங்கும் கம்மி. அந்த பக்கம் கலெக்டருக்கு போனீங்கன்னா dope is moderate but very
Very thick, sir. Very big in size. For நல்ல பெரிய சைஸ், ரொம்ப தூரம் இருக்கும், சென்டிமீட்டர் நிறைய தூரத்துக்கு இருக்கும், ரைட், லாங். ஏன்னா எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும், ஹோல்ஸ் இருக்காது. ஆனால் however there may be few holes here, there may be few electrons here, there may be few holes here called minority carriers due to temperature. Minority carrier you get only because of temperature. Majority carrier you get only because of doping. புரியுதா சொல்கிறது? அதனால் கிளியராக இருக்கும் நம்ம கான்செப்டில், ரைட். திஸ் இஸ் சிச்சுவேஷன். இப்படி ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டர் இருக்குன்னா இவரை நம்ம எப்படி போடுவோம் நம்மளோட சர்க்கியூட்டில், ஃபிசிக்ஸில் அப்படின்னா இப்படி போடுவோம். சர்க்கிள், ஸ்ட்ரெயிட் லைன், arrow mark and join it here. This is emitter, this is base and this is collector. Here because it's a NPN transistor, இப்படி arrow mark போடுவோம். ஏன் சார் அப்படி போடுவோம்? Wait for some time, I'll explain you. Time being I have taken NPN. Today time being I have taken NPN transistor. The general transistor means we can ignore the arrow mark, sir. There is nothing called a general transistor. You can use either NPN or PNP. There is nothing called general transistor. அது நீ என்ன படிச்சிருப்பேன்னா சம் புக்ஸில், என்ட்ரன்ஸ் புக்கில் ஜென்ரல் பர்பஸ் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஜென்ரல் பர்பஸ் டிரான்சிஸ்டர் இஸ் வாட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் டுடே. It may be called as general purpose transistor, not general transistor, but any general purpose transistor should either be NPN or PNP. ஏதாவது ஒன்று இருந்து தான் ஆகணும். புரியுதா சொல்கிறது? It should fall under any one category. It has to. இருக்கிறதே ரெண்டு தான். If they ask simply write the structure of transistors, we can write this one, sir. Of course, but CBSE அப்படியெல்லாம் நீ எதிர்பார்க்கவே முடியாது. CBSE கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா they'll pakka tell you whether you have to write about NPN or PNP. You will never get a open choice. Okay, sir. அப்படியெல்லாம் ஏமாந்தாலும் கொஸ்டின் கொடுக்க மாட்டாங்க CBSE. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் வேணால் சொல்லு, சும்மா ஒரு ஸ்டோரி எழுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே அப்படியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, நமக்கெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது, ரைட். இப்போ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். Let us start how, try to understand how this fellow works. So emitter, base, emitter, base, collector. N, P, N. Plenty of electrons, fewer holes, more electrons, but not as plenty as emitter. Not as plenty as emitter. Clear? Then can the concept clear? Polama, shall I go ahead? The rule is that emitter base junction. First எடுத்த உடனே இதுக்கு ஒரு எர்த்தை போட்டு. What do you mean by earth? 0 volt. ஏன் சார் எர்த்து போடணும்? நீ எர்த்து போடாட்டாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எர்த்து போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு, அவ்வளோதான். நான் நிறைய முறை கரண்ட் எலக்ட்ரிக்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நீ ஒரு இடத்துல எர்த்து போட்டாலும் ஒன்று தான், போட விட்டாலும் ஒன்று தான். நான் நிறைய முறை ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ரைட்டா? ரைட். இப்போ சொல்லி பார்க்கலாம். எமிட்டர் பேஸ், கலெக்டர் பேஸ். இதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணணும்பா. எனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுப்பா. NPN ஃபார்வேர்ட், ஃபார்வேர்ட். N for negative, P for positive. Positive, sir. இங்க வா. reverse base, N for positive, P for negative. yes, negative, positive. This may be approximately called as voltage between emitter and base. This may be approximately called as voltage between collector and base. ரைட்டா? ஆனால் இதை உங்கள் புக்கில் VBEன்னு சொல்லுவாங்க. அது they never called as VEBன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. VBE அப்படின்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேயே மற்ற புக்லேயே கொடுப்பாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டால், you can understand very well. This is positive, this is negative. Potential of this with respect to this. ஆனால் இங்கே வந்து other way around. Potential of this with respect to this. So higher potential முதல்ல, lower potential அதுக்கப்புறம். ஏன்னா ரிலேட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் நம்ம அப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம், VA minus VB.
இப்படி கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குது பாருங்கள், என்ன நடக்கிற உள்ள பார்க்கலாமா? லுக் அட் ஹியர். இங்கே ஜங்ஷனில் யார் இருக்கா? சாரி, டிப்ளீஷன் லேயர். ஜங்ஷனில் யார் இருக்கா? டிப்ளீஷன் லேயர். இப்போ இந்த டிப்ளீஷன் லேயருக்கு ஃபார்வர்ட் பேஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா, ரிவர்ஸ் பேஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா? லுக் அட் ஃபார்வர்ட். P ஃபார் பாசிட்டிவ், N ஃபார் நெகட்டிவ். ஃபார்வர்ட். அப்போது கோ பேக் டு டயோடு. சிம்பிள் டயோடுக்கு போ, சாதாரண டயோடுக்கு போ. டயோடுக்கு ஃபார்வர்ட் பேஸ் பண்ணால் அவனுக்கு என்ன ஆகும் நீயே சொல்லு. Depletion layer will decrease. Will the current be flow through due to majority or minority? Current flow is due to majority or minority? Majority or minority appa? Majority. Is it drift or diffusion? Diffusion. Very good. It is diffusion. இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா, diffusion of charge carriers, majority carriers happen at the junction 1. Junction 1 decreases. Millions of electrons, fewer holes go and occupy. Will all the electrons be occupied by the holes? No, sir. No. There will be some electrons. There are not some, plenty left. Now, இப்படி இருக்கு நிலைமை. அரே இங்கே வந்து ஒரு 1 மில்லியன் எலக்ட்ரான் இருந்ததுப்பா, ரைட்டா? 1 மில்லியன் எலக்ட்ரான் இருந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு 1000 எலக்ட்ரானை பிடிச்சிக்கிச்சு, 6 ஹோல்ஸ் பிடிச்சிக்கிட்டா. மிச்சம் 1 மில்லியன் மைனஸ் 1000 எவ்வளோ அது? அதுவும் 1 மில்லியன் தான் ஆல்மோஸ்ட். So many electrons are flooded here. Now people, you fail to understand which is emitter, which is base. Gone, gaya, both are become same. Purida. So this process in physics called minority carrier injection. This is called minority carrier injection. இதுக்கு என்ன இப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க? P செக்ஷனில் யார் இருந்தால் முதல்ல? ஹோல்ஸ். Pயில் மைனாரிட்டி யார்? That electron is being pumped from emitter. அப்படி பம்ப் பண்ணதால் now P section got flooded with electron. But as far as P section is considered, electron is majority or minority? ஆனால் இப்போ ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான் தானே உட்காந்துருக்குறா. இது P செக்ஷனை பா, நல்லா பாரு, இது P செக்ஷன். இங்கே என்ன தான் இருக்கணும் நியாயமா? ஹோல்ஸ் தான். ஆனால் இப்போ யார் இருக்கா? அதனால தான் மைனாரிட்டி கேரியர் இன்ஜெக்ஷன். யார் இன்ஜெக்ட் பண்ணா? Who injected? Emitter injected the minority carriers to the P section and P section surrendered for it. Now P section is just flooded with electrons. There are no majority holes in the P section. Now even though P section is called P section, it is called P-type semiconductor, but time being it is completely filled with what? Electrons. Yes. This process is what is called minority carrier injection. Minority carrier injection. Now you fail to understand which is N section, which is P section, because all of them look alike, filled with electrons. Just you stare at the junction 2. இங்கே பார்க்கணும், யாராவது எனக்கு பார்த்து சொல்லுங்க. இங்கே பார், போர்டை பார்க்கணும். junction 2 இந்த டிப்ளீஷன் லேயரோட ஃபேட் இப்போ என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லு. இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதெல்லாம் கிடையாது, சொல்லாமல் செய்யாமல் ஓடி போயிடுவாங்க. என்ன காரணம்னா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரான், ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரான். வேர் இஸ் டிப்ளீஷன் லேயர்? நோ டிப்ளீஷன் லேயர். புரியுதா சொல்கிறது? அரே இங்கே பாருப்பா, இங்கே யார் இருக்கா? ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான். இங்கே யார் இருக்கா? ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான். அப்புறம் இவருக்கு என்ன வேலை? தூக்கு. நோ, ரிமூவ் இட். அப்போது ஒன்ஸ் த ஃபஸ்ட் டிப்ளீஷன் லேயர் disappears, second depletion layers runs without even telling us. Gone, gaya. புரியுதா சொல்கிறது? Now the entire region is filled with what? N-type, sir. Only electrons. N-type கிடையாது சொல்லக்கூடாது. Only electrons. Of course இது P-type தான். இப்போயும் ஒரு P-type தான். புரியுதா? ஆனால் flooded with electrons. What to do? Now the entire structure is filled with electrons. சரிப்பா, ஒரு அலுமினியம் படி இருக்குது, ஒயர் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு அலுமினியம் ஒயர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது.
நீ இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் கொடுக்குற, என்ன பண்ண அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸை நோக்கி ஓடும். அதான் இப்போ நடக்குது. இந்த பேர் எல்லாம் இப்படி ஓடி வரா. யார் ஓடி வரா? எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி ஓடி வர. புரியுதுதான்? இங்கே யார் சப்ளை பண்ணா? இவன் சப்ளை பண்ணுறான் எலக்ட்ரான்ஸ். இங்கே யார் பண்ணுறான்? இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஓடி வரும். பாரு, நான் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ். நவ் ஐ டேக் மை physics. What physics says? If electron goes in one direction, physics says current goes in the opposite direction. This is base current. Sir, the electron goes both in that. This is emitter current. Current emitter. Emitter current, base current. Sorry, இங்கே தப்பு பண்ணிட்டோம். இது கலெக்டர். இது எமிட்டர் போட்டேன் பை மிஸ்டேக். கலெக்டர் கரண்ட். Collector current. See, I am the gentleman standing here and looking at who is coming, who is going. எனக்கு யார் வரா சொல்லு? கலெக்டர் கரண்ட். இங்கே யார் வரா சொல்லு? பேஸ் கரண்ட். இங்கே யார் வெளியே போகிறா? எமிட்டர் கரண்ட். Take it granted, Kirchhoff's law. Anything coming towards the junction is negative. Anything going away from the junction is positive. Whatever you take. IC plus IB minus IE equal to 0. Current of emitter is equal to IB plus IC. IC, yes. This is the standard rule you are going to use a lot. So, இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஸ்டோரியெல்லாம் தேவையில்லை, நல்லாவே தெரியும்பா. எமிட்டர் தான் எமிட் பண்ணி ஆகணும். அதுதானே எமிட்டர்னு பேர் வச்சுருக்கோம். எமிட்டர்னால் என்ன அர்த்தம்? அவள் தான் எமிட் பண்ண போகிறான்னு அர்த்தம். அவள் எமிட் பண்ணுறது யாரெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறா? கலெக்டர் பேஸும் ஷேர் பண்ணிக்கிறான். அப்போ ஏன் கலெக்டர்னு பேர் வச்சோம், பேஸுன்னு பேர் வச்சோம் அப்படின்னா, இவன் 100% எமிட் பண்ணால் most of the time this fellow will pick up 99%. Only 1% or less than 1% will go to base. ஏன் அப்படின்னா, we know very well base is very lightly doped, only few charge carriers and also very thin. அவள் போய் கரண்ட் எவ்வளோ ஷேர் பண்ண முடியும்? புரியுதா? வெரி வெரி தின் ஃபெலோ. எவ்வளோ ஷேர் பண்ண முடியும்? ஒன்றும் ஷேர் பண்ண முடியாது. அதனால் இவரோட ஷேர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இவர் தான் ஷேர் ஃபுல்லாக எடுத்துப்பா. ஏன்னா மாடரேட்லி டோப்ட், பிக் இன் சைஸ். பிடிச்ச எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். அப்போது திஸ் ஃபெலோ இஸ் டு எமிட், he has to take the majority share, line share, and this fellow will take very small share. Who is that? Base. Reason என்ன? Lightly doped thin, moderately doped thick, and moderate size and heavily doped. Got the concept? கான்செப்ட் புரியுதா? நான் சொல்கிறது அதாவது ஃபிசிக்ஸ் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் கல்லாக்கையெல்லாம் அது என்னன்றது புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அது இப்படி இருக்கா, ஏன் அது அப்படி இருக்குன்னு அது ஒரு லாஜிக்காக புரிஞ்சுக்கினா உனக்கு நாளைக்கு ஒரு பேஸ் கரண்ட் கொடுக்குறான், ஒரு கலெக்டர் கரண்ட் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோ, பார்க்கும்போதே தெரியணும், அரே பேஸ் கரண்ட் கம்மியாக இருக்கணும், கலெக்டர் கரண்ட் அதிகமாக இருக்கணும். உல்டா பண்ணி போட்டு மாட்டிக்கூடாது. நான் சொல்கிறது புரியுதா? இப்போது டென்னிஸ் பால் மூவ்ஸ் வித் ஸ்பீட் 2 × 10⁸ மீட்டர் பர் செகண்ட். யாரும் நம்புவாங்களா? அரே டென்னிஸ் பால் எப்படிப்பா 2 × 10⁸ மீட்டர் பர் செகண்ட் போகும்? அப்படி ஒரு பேசிக் ஐடியா நமக்கு வேணும். அது நடக்காது அப்படிங்கிறது புரியுதா சொல்கிறது? அந்த மாதிரி அப்போது உனக்கு இப்போ நீ இந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு புரியும், நல்லா தெரியுது. எமிட்டர் கரண்ட் எப்போவுமே மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதில் மெஜாரிட்டி யார் தான் எப்போவுமே எடுத்துப்பா? கலெக்டர் தான் எடுத்துப்பான். பேஸுக்கு ரொம்ப கம்மியான கரண்ட் தான் கிடைக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். Is it clear? Oh, okay. With the help of the derivative, I take. Yes. இப்போது ஆல் டுகெதர் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் முடிஞ்சப்போ இப்போ எனக்கு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள், இது எமிட்டர் கரண்ட். எமிட்டர் கரண்ட் கோஸ் அவே ஃப்ரம் டிரான்சிஸ்டர் ஆர் கம்ஸ் இன்டு டிரான்சிஸ்டர்? Goes away from that. Emitter current, look at my scale. Emitter current goes away from transistor or comes into transistor, which is right? இன்னும் அவ்வளோ நேரம் யோசிக்கிறீங்க. நான் ரெட் கலரில் அழகாக போட்டு அவே ஃப்ரம் டிரான்சிஸ்டர். அதுதான் இது. இங்கே பார், எமிட்டர் கரண்ட் கோஸ் அவே. புரியுதப்போ ஏன் சிம்பிள் இப்படி வந்து யாரோ கேட்டிங்கல்ல, ஏன் சிம்பிள் இப்படி வந்ததுன்னு யாரோ கேட்டிங்கல்ல, சம்மோன் ஆஸ்மி. இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன்னு? So the symbol by default represent, come on, fill the sentence, current direction, that's all. Symbol by default refers current direction, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது.
Sir, the VCB battery negative potential and electrons போகும். அதெல்லாம் போகாது, ஜீரோ பண்ணிட்டேன் நீ, அதை ஜீரோ பண்ணிட்டேன். ஓகே சார். சரி, அதுக்கு தான் எர்த்து போட சொன்னேன். அது மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், உனக்கு கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் எர்த்து போட்டுடுறோம் அங்கே. ஸோ தட் யூ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள். புரியுதா? அப்படி பார்த்தாங்க என்ன வரும்னா, இது 0 வோல்ட், இது -2 வோல்ட், இது +10 வோல்ட், அந்த மாதிரி. ஏன்னா அது பெருசாக போட்டிருக்கேன் பாரு. ஏன் சார் பெருசாக போட்டிங்க? ஆமாம், இது ரிவர்ஸ் பயாஸ். ரிவர்ஸ் பயாஸ்னால் பெரிய வோல்டேஜ் தான் கொடுக்கணும். இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் ஸ்மால் வோல்டேஜ் தான் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் பேசிக் ஐடியாஸ். இப்போ தான் போக வச்சிருக்கிறோமே, அதுதான் டிரான்சிஸ்டர். இதை போக வச்சோமே, 99% கரண்ட் போச்சே, நம்ம பார்த்தோமே. ரிவர்ஸ் பேஸில் கரண்ட்டே போகாதுங்கிறது டயோடு. புரிஞ்சுதா? ஆனால் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம்? டயோடை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே கரண்ட் போகும். அதுக்கு தான் இந்த டிவைஸ்க்கே நம்ம வந்திருக்கோம், பைபோலார் டிவைஸ்க்கே வந்திருக்கோம். புரியுதா? டபுள் போலார் டிவைஸ், அதாவது NPN PNP அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? ரிவர்ஸ் பைஸ்லேயும் கரண்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது தான் ஐடியா. பேசிக் ஐடியா இஸ் தட். அது எதுக்குன்றது பார்ப்போம். வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். சார், எர்த்து போட்டால் மொத்த கரண்ட் அது வழியாக போயிருந்துச்சு. என்ன கண்ணா நீ 6ஆம் கிளாஸ் பையன் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க? எர்த்து போட்டால் அதனால் ஒன்றுமே ஆகாதுன்னு எலக்ட்ரிசிட்டியில் எத்தனை முறை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு சர்க்கியூட், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட், ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட், எங்கே வேணாலும் எர்த்து போட்டுக்கோ. எர்த்து போடுறதால உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஃபிசிக்ஸில். கரண்ட்டு ஃபுல்லாக அங்கே போய்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஒயரிங்காக பண்ணுறோம்? ஏப்பா, இது செமி கண்டக்டர்ப்பா. புரியுதா? நான் நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கேனே கண்ணே. எர்த்திங் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோமா இல்லையா? கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்லு பார்க்கலாம் யாராவது. எர்த்து போடும்போதெல்லாம் கரண்ட் மாறுமா? மாறாது. பொட்டென்ஷியல் மட்டும் அட்ஜஸ்ட். பொட்டென்ஷியல் 0 ஆகாது. பொட்டென்ஷியல் வில் கெட் அட்ஜஸ்டட். புரியுதா? 0 to 10 அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக -5 to +5, 0 to 10 வோல்ட் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்? 0 to 10 volt, what's the potential difference? 10 volt. 10 volt. -5 to +5, what's the potential difference? 10 volt. இதுதான் எர்த்து செய்கிற வேலை. மத்தியில் எர்த்து போட்டினா இந்த பக்கம் ப்ளஸ், அந்த பக்கம் மைனஸ்ன்னு பிரித்து விட்டுரும். அவ்வளோதான். ஆனால் அதனால் உனக்கு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் மாறாது, கரண்ட்டும் மாறாது. புரியுதா? பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் will get adjusted, shifted, but not potential difference will change. That's a speciality. அது நீ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நிறைய என்ஜாய் பண்ணி ப்ராப்ளம் போடணும். அப்போ தான் உனக்கு புரியும் நான் சொல்கிறது என்னன்றது. நாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் நம்ம கிளாஸ்லேயே. மறுபடியும் போடலாமா? என்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள், போடலாம். எனக்கு ஒன்றும் ஆப்ஷன் கிடையாது. எதை சொன்னாலும் எப்போ வேணாலும் போடுறேன். நான் ரெடி டு டூ. ரைட்? சரிக்கண்ணா, சரிக்கண்ணா, போட்டுடலாம். நான் வந்து இப்போது NPN டிரான்சிஸ்டர், காமன் எமிட்டர் இந்த டாபிக் இப்போ எடுத்துக்க போகிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிரான்சிஸ்டர்லாம் நடத்தணும்னா மினிமம் எனக்கு ஒரு 5 to 6 கிளாஸஸ் வேணும். அப்படி இருந்தால் தான் பொறுமையாக நடத்த முடியும். பட் அவ்வளோலாம் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஆஸ் பர் யுவர் CBSE இஸ் கன்சிடர். அதனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன், பார்த்துக்கோங்க. திஸ் டிரான்சிஸ்டர். என்ன டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருக்கேன்? என்ன டிரான்சிஸ்டர்? நான் தான் ஹெட்டிங் எழுதிட்டேன். அப்புறம் என்ன உனக்கு? ரைட், சொல்லுங்கள். என்ன டிரான்சிஸ்டர்? நேம் இட். நேம் த டிரான்சிஸ்டர். கம் ஆன். NPN. That's right. பாருங்கள், NPN.
emitter, base, collector. Arrow mark out. So இனிமேல் NPN transistor பெருசாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு lightly doped, heavily doped, junction 1, junction 2 அதெல்லாம் தேவையில்லை. This is enough. This symbol is enough. Right. இப்போ சொல்லுங்க, யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Input should be forward biased or reverse biased? Input, base emitter. Check பண்ணி சொல்லுங்க, அதுக்கு முந்தின டயக்ராம். Base emitter. Forward bias பண்ணு. Forward bias கொடுக்கலாமா? P for positive. P for positive. போடு. ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கோ. P for positive. N for negative. இதுக்கு பேர் VBB. இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேஸ் கொடுத்தாச்சு. வேணும்னா இந்த இடத்துல மைக்ரோமீட்டர் போட்டுக்கோ. கரண்ட், பேஸ் கரண்ட் எந்த பக்கம் போகும் உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுமா? டிரான்சிஸ்டர் உள்ளே போகுமா, டிரான்சிஸ்டர்லேருந்து வெளியே போகுமா? உள்ளே போகும். தட்ஸ் ரைட், பேஸ். ஏன்னா இது வெளியில் வருது. எமிட்டர் வெளியே வரான்னா மிச்சம் 2 பேர் உள்ளே போகணும். பிகாஸ் வி நோ current of emitter is given by current of base plus current of collector. அப்போது கிளியராக எமிட்டர் வெளியில் போகிறான்றது நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அப்போ பேஸ் நிச்சயமாக உள்ளே தான் போகணும். இப்படி ஒரு ஐடியா புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை சார் எனக்கு இவ்வளோலாம் புரியல, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் சார். புரியுதா? எஸ், கரண்ட் எப்பவுமே பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு தான் போகும். இப்படி தான் சுற்றும் கரண்ட்டு, இப்படி சுற்றாது. புரியுதாப்பா? பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கரண்ட் இப்படி தான் சுற்றும். புரியுதவனுக்கு? ரைட். நீ இதை வந்து பல வகையில் புரிஞ்சுக்கலாம். நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கிறன்றது உன் இஷ்டம், உன் விருப்பம். ரைட். கம் டு கலெக்டர். கலெக்டரில் இது எடுத்து போட்டு 0 வோல்ட் ஆக்கிட்டீங்க. இதை பற்றி பேசக்கூடாது. அப்போ இவருக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்? ரிவர்ஸ் கொடுக்கணுமா, ஃபார்வர்ட் கொடுக்கணுமா? ரிவர்ஸ் கொடுங்க. என்னக்கு ரிவர்ஸ்னால் என்ன கொடுக்கணும்? பாசிட்டிவ். பிக் பாசிட்டிவ். ஏன் பிக் பாசிட்டிவ்? மோர் வோல்டேஜ். ஏன் பிக் பாசிட்டிவ் கொடுக்கணும்? எஸ், இட்ஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ். அதனால் அதிகமான வோல்டேஜ் தான் கொடுத்தாகணும். ரிவர்ஸ் பயஸ்ன்றதால அதிகமான வோல்டேஜ் தான் கொடுத்தாகணும். சரியா? ஃபார்வர்ட் பயஸ்னால் குறைவாக கொடுத்தா போதும். இது ஃபார்வர்ட் கம்மியாக கொடுத்தா போதும். இது ரிவர்ஸ் அதிகமாக தான் கொடுத்தாகணும். சொல்கிறேன். I will explain. This is called collector current, IC. கரண்ட் எப்படி போகும் சொல் பார்க்கலாம். இதில் மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட். டிரான்சிஸ்டருக்கு உள்ளே வருமா, வெளியில் போகுமா? உள்ளே வரும். பார், உள்ளே தான் வரும். IC. இது வேறு மாதிரியும் புரிஞ்சுக்கலாம். பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகுது, இப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம். தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. இப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? இப்போது நீ இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் அளக்கிற, ஒரு வோல்ட் மீட்டர் போட்டு வோல்டேஜ் அளக்கிற. இந்த இடத்துல ஒரு வோல்ட் மீட்டர் போட்டு வோல்டேஜ் அளக்கிற. What you measure here is this is the voltage between base and emitter. You measured it. இங்கே மெஷர் பண்ணுற collector and base, VCE. ரைட்டா? இல்லை ப்ளஸ் மைனஸ், ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ சர்க்கியூட்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். இது ஏன் இப்படி, அது ஏன் இப்படி டவுட் இருந்தால் இப்போ கேட்கலாம். அது ஒரு ரீசனும் கிடையாது. இங்கே வந்து VBE போட்டோம், இங்கே VBE போட முடியாது. ஏன்னா இது 2 ஈக்குவல் கிடையாது. ஏன்னா மத்தியில் ரெசிஸ்டன்ஸ் உட்காந்துட்ருக்கா. புரியுதா சொல்கிறது? அதனால் பேஸ் டு பேஸ் அப்படின்னு நம்ம பேஸ். அதே மாதிரி இது வந்து கலெக்டர் டு கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு சேஞ்ச். இப்போ இங்கே VCE இருக்குது, அப்போ நான் இங்கே VCE போட முடியாது. ஏன்னா these two are not equal. ஏன்னா மத்தியில் ரெசிஸ்டன்ஸ் உட்காந்துட்ருக்கா. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ இதில் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ப்ளஸ்ஸு மைனஸு IC மல்டிப்ளைட் வித் RL, IR இருக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்போது if suppose I am calling this as 5 volt, this is not going to read 5 volt, less than that. It's going to read something less than that. புரியுதில்ல? கண்டிப்பாக லெஸ் தான், ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. கண்டிப்பாக குறைவாக தான், லெஸ்ஸாக தான் காட்டும். அதனால் சும்மா டிஸ்டிங்ஷனுக்காக காலகாலமாக இது VCCன்னு போடுறாங்க, இது VBBன்னு போடுறாங்க. இல்லை V1 V2 போடலாம், அங்கே அப்படி போடுறதில்ல. புரியுதில்ல? இதில் இன்புட் கரண்ட் எதுக்கு என்ன? இதில்
current, sir. IB is the input current. இது வந்து காமனாக போயிடுச்சு. It is neither input nor output. இவர் காமனாக போயிட்டா. Which is input current? IB. Which is output current? IC. Which is output voltage? VCE. VCE. Which is input voltage? VB. VB. புரியுதா? ரைட். இப்போ ஆரம்பிக்கலாமா நம்ம டெஃபினேஷன்ஸு? இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் மச். இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ், சம்டைம்ஸ் இன்புட் இம்பீடன்ஸ், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம், உங்கள் சாய்ஸ், இஸ் given by change in VBE by change in IB. பாருங்கள், input voltage by input current. What is that? Resistance. Number 2, output resistance. Some books call it as output impedance. Resistance, impedance, both are measured in ohm. Right. Output voltage எவ்வளோ? Yes. புரிஞ்சுதா பார்க்கண்ணே? புரிஞ்சுதா பார்க்கண்ணே? Come on, come on, come on. Sir, why shouldn't we say it as IC, sir, instead of delta IC? You want to use IC? Sir, this small change in current flow, sir. அதனால தான் நம்ம இம்பீடன்ஸ்னு போடுறோம். இம்பீடன்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் அண்ட் சேஞ்ச் இன் கரண்ட். ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். சரியாப்பா? Okay, sir. டைரக்ட் சோர்ஸ் தான் இது மாறுது. நம்ம மாற்றுவோம். இதெல்லாம் வேரியபிள், இதெல்லாம் வேரியபிள், நம்ம மாற்றுவோம். ஆமாம், இதெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம், இப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். நோ நோ நோ, இன்னும் நம்ம அந்த பாட்டுக்கு வரல. இட் இஸ் வேரியபிள், இட்ஸ் வேரியபிள். சரியா? சாரி கண்ணா, அந்த ஏரோ மார்க் நான் போடாமல் விட்டேன், போட்டுக்கோங்க. அதுலேயும் இட்ஸ் வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் வோல்டேஜஸ். ஐ ஹோப் தீஸ் டூ டெஃபினேஷன்ஸ் ஆர் கிளியர் ஃபார் யூ. என்ன டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள், மறுபடியும் சொல்கிறேன். நான் ஏற்கனவே ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் சொல்லவும் முடியாது. பட் எனிவே, நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், JEE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து லட்டு மாதிரி மார்க் எடுக்கலாம் JEEல. ஜென்ரலாக வந்து இந்த JEEல வந்து எப்படி கொஷின் பேப்பர் இருக்குன்னு நோபடி கேன் மேக் எ கெஸ். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொட்டேஷன் மோஷன் நல்லா படிச்சுன்னு போவோம், நம்மளை போட முடியாத மாதிரி ரொட்டேஷன் மோஷனில் கொஷின் கேட்டுருவோம். புரியுதா? JEE பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன். நீட்டுக்கெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை, கிடையாது. நம்ம டெஃபினட்டாக தெம்பாக போகலாம், நம்ம எத்தனை கொஷின் போட முடியுன்ற தைரியத்தோடு போகலாம். அதனால் JEE ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் வந்து கிஃப்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. என்னத்தை பண்ண முடியும்? 5 வோல்ட்டு 2 வோல்ட்டு 1 மில்லி ஆம்பியர் இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும், டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரைட். சொல்லுங்க. என்னது அவுட்புட் கரண்ட்? ஆமாம், இன்புட் இங்கே தானே கொடுக்குறீங்க, அவுட்புட் அங்கே தானே எடுக்கிறீங்க. ஓகே சார். சொல்லுமா, அப்படி தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஓ, அப்படி கிடையாது. நீ கரண்ட் இப்படி வருதுன்றதால் பார்க்குறியா? கரண்ட் இதுவும் இப்படி தான் வருது, கரண்ட் இதுவும் இப்படி தான் வருது. பட் this will be of the order of micro ampere, this will be of the order of milli ampere. அதனால் இங்கே கொடுத்துட்டு இங்கே எடுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம். புரியுதா? மைக்ரோ ஆம்பியரில் கொடுத்துட்டு மில்லி ஆம்பியரில் அவுட்புட் எடுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம். நம்ம மில்லி ஆம்பியரில் இன்புட் கொடுத்துட்டு மைக்ரோ ஆம்பியரில் எடுத்தால் என்ன யூஸ் இருக்க போகுது? நமக்கு இல்லை, நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்காது, நமக்கு கெயின் இருக்காது. நம்மளோட கெயின் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் போகும். we don't prefer that. Right. Then current gain, this is what is most important. Current gain is a new term for you. You might not have come across the word current gain ever. Current gain, output current by input current. சொல்லப்பா. டெல்டா ஆமாம், பீட்டா தான், வேறு வழியே கிடையாது. எல்லா புக்லேயும் பீட்டா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. current gain beta. Fourth one, voltage gain. சொல்லுப்பா, voltage gain, output voltage, voltage amplification. இங்கே பார்க்கணும், voltage amplification. Look at voltage amplification. சொல்லுப்பா, output voltage. Delta VC by delta. பரவாயில்லையே, கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. டெல்டா விசி பை டெல்டா VB. That's right. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கன்னா, இதுலேருந்து டெல்டா விசி என்னன்னு எனக்கு யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம்.
ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2லேருந்து டெல்டா விசி என்னங்கிறது எனக்கு யாராவது சொல் பார்க்கலாம். IC delta IC into ROC. Yes, this is nothing but delta times IC into RO or ZO கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள். அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1லேருந்து விபி யாராவது கண்டுபிடிச்சு சொல்லி பார்க்கலாம். கமான் கமான். டெல்டா ஐ into IB பேஸ் IB இன்ட்டு சொல்ல RI. இப்போ யாராச்சும் சொல்லுங்க, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 ரெஃபர் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் IC by IB? current gain, sir. Beta. So this may be called as beta times RO by RI. What is RO? Output resistance. What is RI? Input resistance. புரியுதா? Multiplied with beta is what is called voltage gain. The last one, sorry, last but first, fifth one, power gain equal to voltage gain. Into current gain, sir. Yes, voltage gain into current gain. Current gain க்கு என்ன formula? Beta. Voltage gain க்கு என்ன formula கண்ணா? Beta times RO. Beta square R not there. Yes, your answer is beta square times RO by RI is the current gain, sorry, power gain. Fifth power gain. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. That's called the last one, sixth one, transconductance. Transconductance. What is transconductance? Conductance, current by voltage by current. Resistance, voltage by current. Current I by V, sir. Current by voltage. Trans means transfer, means output by input. Appo output current delta, output current, name it. Output current, IC, input voltage IB. VB is what is called GM. People call it as GM. GM is the transconductance. GM is the standard symbol. Even in entrance கூட அவங்க அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. GM, transconductance. Conductance means current by voltage. Trans means output by input. Therefore output current by input voltage. நம்ம இப்படி வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வழக்கமாக இதை ஒரு டெல்டா ஐபியால் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம். இப்படி பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கம்பைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Who is this fellow? Beta. This beta, புரியுது இல்லையா? Beta divided by delta VB by delta IB. Who is this? RI. Therefore GM is also called beta by RI. People frequently call it as beta is equal to RI multiplied with GM. So you should get used to this terminology of 6 terms like what is that? Input resistance, output resistance, current gain, voltage gain, power gain and transconductance. இதனோட ஃபார்முலாலாம் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Now I have a simple question for you. What is this VCE? அதாவது எனக்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தீங்களா? VCE இதுக்கு ஃபார்முலா எனக்கு வேணும். யாராவது இந்த செயின் இந்த செக்ஷன் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபார்முலா கொடுங்க பார்க்கலாம். எஸ், இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? இங்கே எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது? யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது? ப்ளஸ் மைனஸ் ஐசி இன்ட்டு ஆர்எல். இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட வோல்டேஜ் வேணும். சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட வோல்டேஜ் வேணும். சூப்பர். VCE is equal to VCC minus ICRL. That's right. Yes, sir. இது வந்து ஐசி,
நம்மளோட லாங்குவேஜில் நம்ம ஜெம் லாங்குவேஜில் you the gentleman start walking from here. So இங்கேருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுன்னா முதல்ல you walk in the direction opposite to current or in the direction of current? So this is negative. நான் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு கிளாஸில் நெகட்டிவ். அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி நீ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் as far as you are considered பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் புரிஞ்சுதா? அப்போ இஸ் த நெட் வோல்டேஜ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. இது நான் எப்போ சொல்லி கொடுத்தேன்? கிர்ச்சாஃப்ஸ் செகண்ட் லா. கிர்ச்சாஃப்ஸ் செகண்ட் லா. when you walk through a circuit, if the current comes opposite, the potential difference is negative. If you meet positive of the battery, potential difference is positive. If you walk in the direction of current, இப்படி வாக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பை சான்ஸ், அப்போ என்ன ஆகும்? இது நெகட்டிவ், இது ICRL minus VCC. yes, ICRL minus VCC. ஆனால் நீ இப்படி நடந்து வந்தீங்கன்னா you will get this VC minus VE, அதான் VCE. நீ இப்படி போனால் உனக்கு என்ன ஆகிடும்னா VE minus VC கிடைக்கும். புரியுதா உனக்கு? ஸோ இது வந்து கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் லாவில் நல்லா தரவு பண்ணிக்கணும், சந்தேகமே வரக்கூடாது, எந்த இடத்துலையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் கிளியராக இப்போ ஃபார்முலா எவ்ரிதிங் கிளியர்? குட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் when we start on Monday, எடுத்தவொடனே ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் வேகமாக இதை போட்டு இந்த ஃபார்முலாலாம் மறுபடியும் ரீரைட் பண்ண மாட்டேன். ப்ளீஸ் செக் ஆன் யுவர் நோட் புக். ஐ வில் நாட் ரீரைட் இட், பட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் சர்க்யூட். இது வரைக்கும் நான் சர்க்யூட் தான் போட்டிருக்கேன், யூசேஜ் என்னன்னு நான் சொல்லலை. How we are going to use it? For me, what you have to give me is this formula I may be asking frequently next class. It's a very important prime formula. This is a very important prime formula. So அந்த ஃபார்முலா நீ தரவாக புரிஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உனக்கு ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் கோ பேக் டு டைரக்ட்லி ப்ராப்ளம்ஸ் போயிடலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக போயிடலாம். ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 15 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு அதாங்கண்ணே. இப்போ இது வரைக்கும் எல்லாம் உனக்கு கான்ஃபிகரேஷன் ரெடி பண்ணி சர்க்யூட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். இன்னும் அது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு மட்டும் உனக்கு சொல்லலை. அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்கிறேன். இப்போ சொன்னால் டைம் ஆகிடும், நிறைய டைம் ஆகிடும். சரியா? அது சொல்லிவிட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒர்க் ஷீட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதான் இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம். நீ சாட்டர்டே சண்டே JEE கிளாஸில் உனக்கு 11th போர்ஷன் தான் வரும். சரியா? சாட்டர்டே சண்டேவில் 11th போர்ஷன் தான் வரும் எப்போவுமே, 12th வராது. நாளைக்கு அதாங்க, நாளைக்கு சாட்டர்டே தானே, வழக்கமான டைம் தானே. என்ன இருக்கு? ஏமா சாட்டர்டே இல்லையா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம். நீங்கள் அமைதியாக நீங்கள் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வாங்க, வந்து யூடியூப்பில் பார்த்துக்கோங்க. யூடியூப்பில் தான் நமக்கு ரெக்கார்டிங் இருக்குல்ல, அப்புறம் என்ன. நீங்கள் அவரை சாரை எதுவும் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. சரியா? யூடியூப்பில் வந்து பார்த்துக்கோங்க. +2 படிக்கும்போது இப்படி தான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிருந்தால் நான் கிளாஸ் நடத்த முடியாது. சரியா? நம்ம தான் மற்றவங்களுக்கு தானே பரவாயில்ல, நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு பக்காவாக யூடியூப் ரெக்கார்டிங் இருக்குது, நீ பார்த்துக்கோங்க. சரியா? வந்து எப்போ முடியுதோ அப்போ ஜாயின் பண்ணிக்க. சரியா கண்ணா? வேறு வழி இல்லை. தெரியலையே கண்ணா, நான் ஸ்வேதா மேடத்துக்கு மார்னிங் தான் பேசுவேன். என்ன ஒர்க் ஷீட் போட சொல்கிறேன்னு தெரியலையே. லாஸ்ட் டைம் என்ன நான் அது ரிவைஸ் எல்லாம் இல்லை லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். கிராவிடேஷன் முடிச்சிட்டோம், அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதோ ஆரம்பித்தோம். கிராவிடேஷன் அதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டோம். என்ன ஆரம்பித்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் பாருங்கள். நோ அதெல்லாம் கிராவிடேஷனுக்கு முன்னே முடிச்சாச்சு. இன்னொரு ஒர்க் ஷீட் கிராவிடேஷன் ஒரு சண்டே போட்டிருந்தீங்க சார். ஐயோ, நீங்கள் சும்மா கண்டதெல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க. 11th பசங்களை கேட்டால் தான் தெரியும். நீங்கள் ஒன்றும் கவனிக்க மாட்டேன்றீங்க, சும்மா கிளாஸ்க்கு வரீங்க. சார் 2 வாரமாக சாட்டர்டே கிளாஸே நடக்கல சார். அப்படியா? இஸ் இட்? சாட்டர்டே கிளாஸ் நான் வைக்கல. நீங்கள் வந்து